non-infective. So therefore what we're talking about হচ্ছে এই bilateral and unilateral. So unilateral pedal swelling, so local infection টা যেটা বলছিলাম, যেহেতু it's subcutaneous plane fluid, এই subcutaneous spacer infection, তেমনি trauma, non-infective inflammationের another very important example, এই এক্সাম্পলটা হয়তো পায়ের ক্ষেত্রে খুব ইম্পর্টেন্ট, বা আমরা দেখব আপার লিম্বের ক্ষেত্রে খুব ইম্পর্টেন্ট, ইজ ডিপ ভেন থ্রম্বোসিস হয়ে একটা থ্রম্বোফ্লেবাইটিস অ্যান্ড লোকাল ডিফেক্টের জন্য ফ্লুইড কামিং আউট, এই ডিভিটি. Ask yourself, facial puffiness, same bilateral and the same group of causes, unilateral same, face কোনো ইনফেকশন, facial একটা cellulitis, facial cellulitis, একটা সিভিয়ার ট্রমা, ফেস মুখ ফুলে যায়, ট্রমা। এখানে হয়তো ডিভিটি ব্যাপারটা খুব একটা হয় না, ম্যালিগনেন্সি খুব একটা কমন নয়। এইভাবে তুমি আপার লিম্বকেও দুভাগে ভাগ করতে পারবে। ইউ কাম টু প্লুরাল ইনফেকশন, প্লুরাল এফিউশন, বাইল্যাটারাল হয় কি কি ডিজিজে আর বলার দরকার নেই। ইউনিল্যাটারাল মানে প্লুরাতে কোনো লোকাল ইনফেকশন হয়েছে, সেই ইনফেকশনটা ক্যান বি ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন, সেই ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশনটা ক্যান বি টিবি, সেটা ক্যান বি নন টিউবাকুলার একটা ইনফেকশন। তেমনি প্লুরাতে ম্যালিগনেন্সি, তেমনি একটা ট্রমাতে অনেক সময় ট্রমাটিক ইনফ্লামেশন, সো ট্রমা। ওকে, ইউ কাম টু পেরিকার্ডিয়াম, তুমি একই কনসেপ্ট বিভিন্ন জায়গাতে লাগাও। এখানে হয়তো ইউনিল্যাটারাল বাইল্যাটারাল ব্যাপারটা অ্যাপ্লিকেবল নয়, সো এখানে হয়তো তুমি আর ইউনিল্যাটারাল বাইল্যাটারাল করে না ভেবে এই নামে ভাবছো সিস্টেমিক ডিজিজেস, লোকাল ডিজিজেস, অ্যান্ড লোকাল ডিজিজেস পেরিকার্ডিয়ামেও হবে প্লুরার মতো ইনফেকশন, malignancy, trauma. Now you come to peritoneum. এখানেও ইউনিল্যাটারাল বাইল্যাটারালটা অ্যাপ্লিকেবল নয়, সো সিস্টেমিক কজেস বা সিস্টেমিক ডিফেক্টস, হার্ট, লিভার, কিডনি, নেফ্রোটিক, লোকাল ডিফেক্ট বা লোকাল প্যাথোলজি, পেরিটোনিয়ামে ইনফেকশন, যেটা মেবি টিবি, সেটা মেবি নন টিউবাকুলার ইনফেকশন, পেরিটোনিয়ামে কোনো ম্যালিগনেন্সি বা ম্যালিগনেন্সি ডিপোজিটেড হয়েছে, সো ম্যালিগনেন্সি। সো ঘুরে ফিরে হোয়াট আই এম ট্রাইং, অ্যান্ড দ্যাট আই অলওয়েজ ট্রাই, আমার কাজ হচ্ছে তোমাকে একটা কনসেপ্ট বোঝানোর বা ধরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা, অ্যান্ড কনসেপ্টটা ভাঙিয়ে আমরা কিন্তু 10টা 12টা জায়গাতে we can apply that concept. So what we have discussed is not Anasarca only. We have tried to discuss this whole mother topic, and the mother topic was a fluid undue বা unwanted fluid accumulation, এই ব্যাপারটা unwanted বা একটা unnecessary fluid accumulation at different parts of the body. Now, then finally হয়তো এইটা না বললে একটু কি বলবো ইনকমপ্লিট, ফাইনাল কমপ্লিটনেস অফ দ্য হোল ডিসকাশন আসবে এইখানে, যে ডিজিজগুলোকে তুমি অ্যানাসার্কা প্রডিউসিং ডিজিজেস হিসেবে দেখলে, সেই ডিজিজগুলোতে যে কটা সাইটের নাম তুমি দেখলে, ফেস, আপার লিম্ব, লোয়ার লিম্ব, স্ক্রোটাম, প্লুরা, পেরিকার্ডিয়াম, পেরিটোনিয়াম,
although the diseases have the potential, they have the potential to cause Anasarca, তার কারণ ডিফেক্টসগুলো লিভার ডিজিজে মানে অ্যালবুমিন কমে যাওয়া যে ডিজিজগুলোতে হয়, সিস্টেমিক ভলিউম ওভারলোডিং যে ডিজিজগুলোতে হয়, সো এই অ্যানাসার্কা প্রডিউসিং প্যাথোলজি বা অ্যানাসার্কা প্রডিউসিং ডিজিজেস কিন্তু নট অলওয়েজ সব জায়গাতেই ফ্লুইড আনবে. Fluid can come at any one of these areas. Yes, কিছু করার নেই তোমার, তার মানে সেই হয়তো একটা মাত্র এরিয়াতে এলো. Any one of these areas or more than one of these areas. যে জন্য আমি হয়তো ইয়ার্কি মেরে বলেছি যে এইভাবে মাথায় রেখো, এনি সার্কা, অ্যানাসার্কা or any সার্কা. But even if it comes in one area বা more than one area, if that area, যে এরিয়াতে ফ্লুইডটা অ্যাকিউমুলেট করেছে, if that area has a pair, তাহলে কিন্তু always bilateral effusion, bilateral edema, pedal, upper limb, so facial, so it will be bilateral. এরা সিস্টেমিক ডিফেক্ট দিয়ে ফ্লুইড অ্যাকিউমুলেশন ইন আ paired area can never be unilateral. Whereas local defect দিয়ে যখন fluidটা is accumulating, সেখানে if the area is a paired area, it is unilateral. Now rarely, and rare জিনিস নিয়ে ভেবে লাভ নেই, if that local defect incidentally এরকম হলো যে সেম লোকাল ডিফেক্ট পেয়ার্ড এরিয়াটার দুদিকেই সাইমালটেনিয়াসলি হলো, and this is as rare as এক জায়গায় দুবার বাজ পড়া, তো যাই হোক, but rarely the local defect, that infection or non-infective inflammation can occur rarely by chance, হয়তো bilaterally হলো. So local defect দিয়ে fluid accumulation very rarely can be bilateral, but let's forget about that. So let's think এইভাবে যে local defect দিয়ে যখন fluid accumulation তখন it is unilateral, systemic defects দিয়ে যখন fluid accumulation তখন it is bilateral. This is about a fluid accumulation বা Anasarca, যাই তুমি বলো না কেন. This is topic number consequence. So liver এর aspect থেকে বললে, let's go back here, liver aspect থেকে বললে এই A for Anasarca ব্যাপারটা হলো, তুমি নিশ্চয়ই এটা রিয়েলাইজ করলে যেটা আমি শুরুতেই বলেছিলাম যে ডিসকাশনগুলো cannot be confined to liver only. তার কারণ সেক্ষেত্রে একটা ভুল জিনিস মাথায় হয়ে যাবে যে অ্যানাসার্কা মানেই লিভার. নেক্সট, A for abdominal pain, and abdominal pain and liver disease নিয়ে আমার খুব বেশি কিছু বলার নেই. Therefore abdominal pain in liver disease patient, and typically লিভারটা যেখানে থাকে সেখানেই পেনটা হয় যদি পেন হওয়ার থাকে, and that is a right upper quadrant pain. Again, we shall not confine ourselves to liver only. তার কারণ you have to think in terms of always differential diagnosis. So right upper quadrant pain can be hepatobiliary pain.
Yes, liver disease এর পেইন যেমন হতে পারে, তেমনি it can be GB, CBD originated pain, CBD বা GB originated pain, because এগুলো right upper quadrant structure। আবার দ্য সেম জিনিসগুলো লিভার, গল ব্লাডার, সিবিডির পেন কখনো কখনো কিন্তু রাইট আপার কোয়াড্রেন্ট এক্স্যাক্টলি না হয়ে এপিগ্যাস্ট্রিয়াম ঘেঁষে একটু হয়, সো ইট স্লাইটলি এইরকম জায়গায় পেশেন্টরা ফিল করে। এই দুটো জায়গার মধ্যে ডিস্টেন্স মোটেই 10 মাইল নয়, দিজ আর একেবারে অ্যাডজেসেন্ট দুটো এরিয়া। সো এই ফাঁকে একটু এইটা মাথায় রাখা যে এপিগ্যাস্ট্রিক পেন ইজ ইকাল টু গ্যাস্ট্রো, ডিউডেনো, প্যানক্রিয়াটো, হেপাটো, বিলিয়ারি। গ্যাস্ট্রো, ডিউডেনো, প্যানক্রিয়াটো, হেপাটো, বিলিয়ারি। হেপাটো বিলিয়ারি হয়তো মোর কমনলি এই রাইট আপার কোয়াড্রেন্ট করে, বাট তুমি তোমার জীবনে ডাক্তারি করতে গিয়ে দেখবে তো গলস্টোনের পেশেন্ট অনেক সময় ব্যথাটা যে এরিয়াটাতে দেখিয়েছে তোমার মনে হয়েছে ওটা তো এপিগ্যাস্ট্রিয়াম। হেপাটাইটিসের ব্যথা একটু এপিগ্যাস্ট্রিয়াম ঘেঁষে। সো নেক্সট, hepatobiliary and right upper quadrant. Now we are talking about this. এটা মাথায় ঢুকে গেছে নিশ্চয়ই, জিবি, সিবিডি। নাও জিবির পেন মানে কোলেসিস্টাইটিক পেন, কোলেসিস্টাইটিসের পেন। সিবিডির পেন মানে biliary colic, biliary colicky পেন। লিভারের পেন টিপিক্যালি হয় মোর দ্য ইনফ্লামেশন অফ দ্য লিভার ইজ মোর প্রমিনেন্ট ইজ দ্য পেন। সো রাইট আপার কোয়াড্রেন্ট পেন লিভার ডিজিজের সেই স্টেজে বেশি আসে যেখানে দের ইজ সিভিয়ার বা সিগনিফিকেন্ট হেপাটাইটিস, significant hepatitis. However, that doesn't mean যে non-hepatic stage there will be no pain, but let me put it this way, hepatic stage the pain is often very prominent, pain is often very prominent. Non-hepatitis stage of liver disease, non-hepatic stage of liver disease may cause pain, but it is more prominent in hepatitis stage. This much is about abdominal pain. Next, before bilirubin বেড়ে যাওয়া, bilirubin বেড়ে যাওয়া। At the very outset, let me be very clear, যে bilirubin increased, hyperbilirubinemia, obviously তার ক্লিনিক্যাল এফেক্টটা ইজ ইকটেরাস বা জন্ডিস। আই ডোন্ট কেয়ার তুমি কোনটা বললে, সাম পিপল ডু, বিওয়্যার অফ দেম। নেক্সট, এই যে হাইপার বিলিরুবিনিমিয়াটা হলো আর চোখে জন্ডিসটা দেখতে পাওয়া, দুটো এক্স্যাক্টলি doesn't go hand in hand. The কারণ bilirubin increased after a certain extent. When bilirubin increased বা bilirubin valueটা goes above a particular kind of threshold, then only you can clinically appreciate, then only we can clinically appreciate a jaundice. And therefore তুমি অনেক সময় পাবে চোখ is white but liver function test showing bilirubin level raised. That is not unusual, that is not something that is exceptional, that is a normal phenomenon. So therefore bilirubin বেড়ে যাওয়া মানেই যে সাথে সাথে চোখ হলুদ হয়ে যাবে তা কিন্তু নয়। নাও লেটস কাম টু এই হাইপার বিলিরুবিনিমিয়া নামেই তুমি একে ডাকো, হাইপার বিলিরুবিনিমিয়া কি তুমি তাকে জন্ডিস নামেই ডাকো, ব্যাপারটা সেম। Now this is equal to
এটা আগে জেনারেল ডিসকাশনে আছে, লিভার ফাংশন টেস্ট বা লিভারের জেনারেল ডিসকাশনে ক্লাসেও বলেছি হেপাটো বিলিয়ারি প্যাথোলজি। মেডিসিনে পড়ছি মানেই লিভার ডিজিজ, আর সার্জারিতে জন্ডিস পড়ছি মানেই অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিস, সেটা তো হতে পারে না। দিস হেপাটো জন্ডিস is often called medical jaundice, so called medical jaundice. Biliary pathology jaundice is often called surgical jaundice. Medical jaundice or কথায় hepatocellular diseases of any etiology. Hepatocellular disease. Surgical jaundice is equal to a biliary diseases. Biliary diseases. Biliary diseases. That biliary diseases is usually therefore একটা biliary tree কে obstructive disease বা obstructive lesion, and এই যে obstructive lesion এটাকে এবার বিভিন্নভাবে in different ways you can present or you can kind of read. নামটা আলাদা হয়ে যাচ্ছে কিন্তু কনসেপ্টটা হয়তো আলাদা নয়, ব্যাপারটা সেম। যেমন you can think about obstructive disease. This is one way of classifying obstructive lesion. যে obstructive প্যাথোলজিটা biliary tree লুমেনের ভেতরে আছে or লুমেনের বাইরে আছে। So one way হচ্ছে এই লুমেনের রেসপেক্টে you classify the obstructive lesion. In that case, some of the diseases are intraluminal obstructive lesion. Some of the diseases or conditions are extraluminal obstruction. Example, intraluminal example যদি স্টোন হয়, যদি স্ট্রিকচার হয়, যদি একটা সিবিডির বা biliary tree নিজের ম্যালিগন্যান্সি হয়, that means a cholangioCA হয়। extraluminal obstructionের মানে বাইরে থেকে someone compressing এর obstructionের example হচ্ছে এই adjacent এরিয়ার কোনো malignancy, so usually other GI malignancies in the vicinity of CBD যে স্ট্রাকচার গুলো আছে, so it can be CA stomach-এর malignancy, it can be CA pancreas-এর malignancy, CA pancreas. মানে malignancy যখন extraluminal obstruction করে, এই malignancy itself can cause it, or it can be একটা malignancyর জন্যই malignant lymph node. The lymph nodes periportal biliary tree আশেপাশে lymph nodes বড় হয়েছে, এই lymph node এর enlargement can compress the lumen as well. And therefore, rather than this is just an alternative, rather than এই লুমেনের বাইরে না ভেতরে এইভাবে ক্লাসিফাই না করে, আমার মনে হয় এই অবস্ট্রাকটিভ লিশন বা biliary জন্ডিসের কজকে we can classify এইভাবে যে malignant causes আর benign causes. malignant causes মধ্যে কি না এইগুলো CBDর malignancy, other GI malignancy, it can be any other malignancy যেখানে there is enlarged lymph node, malignant lymph nodes যেগুলো enlarge করেছে surrounding the biliary tree.
আর benign causes this stricture, stone, এইগুলো. So this is about obstructive or biliary diseases. Hepatocellular disease, liver disease, সে acute etiology গুলো হোক, chronically liver damage করে সেই etiology গুলো হোক, bilirubinemia can occur in either of them. লিভারটা যে স্টেজেই থাকুক না কেন, প্রি-সিরোটিক, সিরোটিক, this is hepatocellular dysfunction. So therefore acute as well as chronic যে কোনো etiology liver diseaseই patient can develop jaundice. The third type of jaundice, এটা ভালো করে মাথায় ঢোকানোর পরে then you can also definitely think about, এটা আমি লাস্টে বলছি, তার কারণ এই গ্রুপের পেশেন্টরা এরা অনেক সময়ই প্রেজেন্স উইথ জন্ডিস, এরা ভেরি রেয়ারলি প্রেজেন্স উইথ জন্ডিস, এরা জন্ডিস হয়তো ডেভেলপ করে, but that jaundice is usually not the mode of presentation. That jaundice is not the thing that bring them to the doctor. And সেটা হচ্ছে excessive breakdown of RBC and therefore any hemolytic diseases. So jaundice, hepatobiliary pathology আর hemolytic pathology. এইবারে বাকিটা আর এখানে বলছি না, সেটা আমরা জেনারেল ডিসকাশনে দেখেছি যে জন্ডিসের এই বিলিরুবিন বেশিওয়ালা পেশেন্ট, এর বিলিরুবিন যার বেশি, how to interpret the liver function test of that particular patient. So this is briefly about jaundice. Liver C was constitutional coagulopathy. Already bleeding disorder এটা নিয়ে একটা ডিসকাশন আছেই, therefore আমার মনে হয় না আমি আর খুব বেশি টাইম ধরে এখানে এটাকে রিপিট করব. সো coagulopathy of liver disease দুভাবে হতে পারে, যেখানে লিভারের হেপাটোসেলুলার ডিসফাংশন হচ্ছে, সেই হেপাটোসেলুলার ডিসফাংশনে কোয়াগুলোপ্যাথির প্রাইম কজটা ইজ synthetic functionের failure, and liver being the factory of clotting factors, therefore clotting factor synthesis get jeopardized, and this clotting factor therefore the deficiency, this is responsible for coagulopathy. However, coagulopathy another type of liver disease হয়, সেটা লিভারের হয়তো একেবারে নিজের মানে হেপাটোসেলুলার ডিজিজ নয়, সেটা biliary tree ডিজিজের জন্য কোলেস্ট্যাটিক লিভার ডিজিজ হলো। biliary tree এক্সট্রাহেপাটিক, ইন্ট্রাহেপাটিক, একটা সিভিয়ার কোলেস্ট্যাটিক ডিজিজ যদি হয়ে যায়, because this severe and prolonged cholestasis will jeopardize bile soluble vitamin, therefore vitamin K absorption will go down. So the pathophysiology হচ্ছে এখানে যদি হয় clotting factor-এর deficiency, এখানে হচ্ছে with K deficiency state may develop. So these are broadly কি করে liver disease. না আমরা যে ধরনের ডিজিজ পড়ছি সেটা হচ্ছে মেইনলি এইটা, বাট এটা তো মাথা থেকে দূর করে দিলে হবে না, এটাও মাথায় রাখতে হবে। সো দ্যাট কোয়াগুলোপ্যাথি ক্যান বি এ ফর ব্লিডিং এর অ্যাঙ্গেল থেকে asymptomatic or can cause bleeding manifestation, spontaneous bleed, superficial or deep. Rarely যদি ব্লিডিংটা ক্যান বি সিভিয়ার, ব্লিডিংটা ইজ সিভিয়ার, then that severe bleeding can cause একটা সার্কুলেটরি
compromise বা crisis. Now because it is coagulopathy, therefore liver কে assess করতে গেলে LFT এর ভেতরে হয়তো লিভারের অ্যাসেসমেন্টের একটা বড় পার্ট নেই, সিনথেটিক ফাংশন একটা পার্ট LFT এর ভেতরেই আছে, বিকজ LFT if you prescribe the lab will automatically do albumin, কিন্তু সিনথেটিক ফাংশনের another part is coagulation profile of the patient check করা. Coagulation profile means mainly BT-CT platelet count তো আছেই, mainly হচ্ছে coagulation cascade, extrinsic pathway, তার test is P time INR, extrinsic assess করে. This is how these tests are kind of made. APTT is the intrinsic pathway test. Both liver hepatocellular disease, কি cholestatic disease, এইগুলোতে extrinsic এর factor gets jeopardized, intrinsic এর factor may get deficient. Therefore এইগুলোতে both PT INR as well as APTT দুটো টেস্টের ভ্যালুই often gets, so both gets deranged. However, hepatocellular disease, অনেক সময় this is the factor number 7, which is part of or which takes part in extrinsic pathway. This is the first factor to get depleted, and because it is the first factor to get depleted, therefore before others get depleted, therefore some liver disease patient will come to you when তাদের factor 7 is depleted only, এটাই তখন অবধি শুধু depleted হয়েছে, rest of the factors are okay. And যদি liver disease পেশেন্টকে তুমি এই স্টেজে পাও, in that case factor 7 is extrinsic pathway, therefore extrinsic pathway test will be abnormal, intrinsic pathway test will be normal. And this is not very uncommon, actually this is quite common, because liver disease রা অনেক সময় শো করে এই টাইপ অফ মানে ব্লাড প্যারামিটার। কোয়াগুলোপ্যাথি অফ লিভার ডিজিজকে যদি ট্রিট করতে হয়, তাহলে এটা যদি হেপাটোসেলুলার ডিজিজের part হিসেবে হয়, in that case you give plasma which contains all the coagulation protein, that is fresh frozen plasma. Vitamin K এর রোলটা mainly হচ্ছে when it is cholestatic liver disease induced coagulopathy. Although we are expert in misusing or abusing medicines, therefore তুমিও I am sure internship থেকে দেখবে পৃথিবীর সব লিভার ডিজিজ পেশেন্টকেই একটু ভিটামিন কে যেন নেশা করার জন্য খাওয়ানো হচ্ছে। ওকে, so this is coagulopathy as far as liver disease is concerned. So the next topic will be, আসছি আমরা এক এক করে, the next topic will be liver encephalopathy, that is hepatic encephalopathy. লিভার ব্রেনকে একটু আমি যেটা বলি, কারুর সেটা হয়তো এখনো মনে আছে, লিভার ব্রেনকে একটু চুম্মা দিয়েছে, দ্যাট ইজ হেপাটিক এনসেফালোপ্যাথি।